fathers. Two types of. Na tulisema tuna aina mbili ya baba. Mwanasikia? We have fathers who are not fathers. Tunao baba ambao sio baba. Just like we have pastors who are not pastors. Kama vile tunao wachungaji ambao sio wachungaji. The pastor sababu wanaita pastor. But the work, hiyo roho na kazi bado haijafika. Amen. So we have fathers who can give birth to children. Tunao baba ambao wanaweza kuzaa watoto. And then they disappear. Baada ya kuzaa wanapotea. They are known as absentee fathers. Wanajulikana kama baba ambao hawapo. Mama na nani na watoto asomeshe, yeye amepotea. But the second type of fathers are known as dad. Na baba wa pili ni yule baba anayejulikana kama daddy. Anaweza kuwa hakukuzaa, lakini because he has taken responsibility over your life. Lakini kwa sababu amewajibika katika maisha yako, ana nafasi ya kuitwa baba wa kuchukumika. Amen. Bwana sifa sana. Amen. Then we went ahead and said, tukaendelea kusema, the work of a father. What is the work of a father? Kazi ya baba ni nini? Amen. Amen. Fathers, baba, train us. Wanatufunza. Bwana sifa sana. Amen. They teach us wanatufundisha what we should say, what we should do. And they rebuke us. Wanatupatia nidhamu. Just like Timothy says, 2 Timothy 4:2, that we preach the word, be instant in season and out of season. Every father must be able to rebuke. Kila baba anastahili kuwa na uwezo wa kukemea. Bwana sifa sana. Amen. And every child must be rebuked. Na kila mtoto lazima akemewe. If you've never been rebuked by your father, ikiwa haujawahi kukemewa na baba yako, then you're not a son. Basi wewe si mwana. Ni sawa jamani? Nani amewacha hapo na baba yake kiboko? Nani ameambiwa wacha hiyo mchezo? Even if your father loves you like what? He must rebuke you at a given stage. Hata kama baba yako anakupenda jinsi gani, lazima akukemee. Because in this life you are foolish at a given stage. Maana katika maisha haya wewe ni mpumbavu kwa kiwango fulani. But through the help of a father, lakini kupitia usaidizi wa baba, you can be strengthened to come out of your foolishness. Waweza kusaidiwa ukatoka katika upumbavu. Bwana asifiwe sana. Amen. What is the work of a father? Je, kazi ya baba ni ipi? A father makes you be accepted. Baba hukusaidia ukaweze kukubalika. I said on Sunday, nilisema Jumapili, that you can never be recognized in Israel. Ya kwamba hauwezi kutambulika kwa kule Israeli if they don't know your father. Kama hawamjui baba yako. You remember? Je, wakumbuka? They asked David. Walimuuliza Daudi, who is your father? Baba yako ni nani? Bwana asifiwe sana. Amen. They asked David, who is your father? Walimuuliza Daudi, baba yako ni nani? Because they saw him bold. Maana walimuona jasiri, akiwa mjasiri. They said, give me a chance, I want to fix this Philistine. Alisema, nipe nafasi, nataka kukabiliana na huyu Mfilisti. And Saul asked a question. Na sasa wakauliza swali. Sauli akauliza swali. Who is this? Huyu ni nani? Whose son is this? Huyu ni mwana wa nani? He's very bold. Ni mjasiri. He's talking of fighting a giant.
anaongea kuhusu kupigana na jitu. When everybody has run away, Wakati ambapo watu wengine wote wametoroka, he says, give me a chance, I want to fix it. Anasema nipe nafasi, nataka kukabiliana naye. What he asked, kile alichouliza, alichoomba, whose son is this? Huyu ni mwana wa nani? Amen. Amen. He didn't ask whose friend is this. Hakuuliza huyu rafikia ni nani. Hallelujah. Hakuuliza yule rafiki ya nani. He asked whose son. Aliuliza huyu ni mtoto wa nani. Last Sunday I said, na Jumapili iliyopita nilisema, anyone seeing you, kila mtu anayekuona, kutazama, has seen your father. Anamuona baba yako. Jesus did a lot of miracles. Yesu alifanya miujiza mingi. But Philip asked him, lakini Filipi alimuuliza, although you've done all these miracles, ijapokuwa umefanya miujiza hizi zote, but who is your father? Ni nani baba yako? Bwana asifiwe sana. Amen. Hawakufurahia tu miujiza, waliuliza ndio umefufua watu, umefanya miujiza, lakini baba yako ni nani? Somebody say amen. Mtu akasema amina. Who is your father? Baba yako ni nani? Your father is very important in your life. Baba ni wa muhimu sana katika maisha yako. And last Sunday we said that, na Jumapili iliyopita tulisema, no one should deny you a right of knowing your father. Mtu yeyote asije akakunyima haki ya baba yako. Just like Kenyans have a right to, wanasemaga nini? Right to life and what? Kuna vitu wa Kenya wanajidai nayo. It's one of our laws that right to haki kwa na chakula. Kuna vitu wanasemaga we have a right. As a human being, you also have a right. Una haki. You must know your father. Lazima umjue babako. And mothers, na wamama, don't hide your children from their father. Msiwafiche watoto wenu kwa baba yao. Because one day something will happen. Maana siku moja kitu kitatendeka. And you will see a connection between the father and the daughter, or the father and the son. Na utaona muunganiko kati ya binti na babake, kijana wa kiume na babake. Itabidi ajulikane. Hallelujah. Mwache kutembea sana. That's not our discipline. Amen. Amen. Hello. Kuna wakati, there's a time in life people want to know who is the father. Kuna wakati katika maisha watu wanataka kujua ni nani baba yako. Si hata kwa wabukusu iko hivyo. Kama wakienda kutoa boma, I don't know about but Mutere, wakienda kutoa boma, hiyo siku ya kutoa boma wakiweka hiyo fence, mtoto ambaye sio huyo baba aingii kule. Hallelujah. Wewe cheza na baba. Usicheze na baba. Baba ni mtu muhimu. There are places you cannot go without your father. Kuna sehemu ambazo huwezi kaingia usipokuwa na baba. Ndio najua ulikuwa shuleni, ukapata mtoto, hiyo si shida. That is right. Lakini usinyime mtoto wako right ya kujua baba yake. Amen. 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 Labda ulipata kwa 12 years, kwa 18 years. Vitu kama hivyo hutendeka. That is normal. I know. Those things happen. Vitu kama hizo hutendeka. I'm not an angel from heaven. Those things happen. Si malaika kutoka mbinguni. Hizi vitu hutendeka. Amen. At a given age, usimwambie akiwa mtoto. At a given age. Wakati amekomaa kiasi fulani, umwambie, usimwambie akiwa mdogo. I have children who are not my biological children, but they are mine. Ninao watoto ambao sio wale niliowazaa. But I was told at 7 years, 8 years, tell them. Lakini nikaambiwa baada ya miaka 7 unaweza ukawaambia. Usipowaambia watu watawaambia. Yes. Amen. So, kwa hivyo, in a friendly way, they have begun to know.
Katika njia ya kiurafiki wameanza kujua. But the greatest thing is they know I am a father. I love them. I do for them everything they are supposed to get. Lakini jambo kuu la maana ni kwamba wanajua mimi ni baba na wapenda na wafanyia kila kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata shamba nimepanda, hii shamba nitawapatia. Nimegawa wengine, they also have a right. Hallelujah. They must get love. Amen. Bwana asifiwe sana. Ninawaambia wewe shamba yako itakuwa hapa. Huyo Victor ako pale, Manuel ako pale, wote nina mashamba kwa nimewagawa. A true father gives an inheritance to his children. Baba mzuri wa kweli hupeana urithi kwa wana. Bwana asifiwe sana. In their heart they are satisfied. They know I am the father. Kama yani wao wamejua na wametosheka. Amen. Wamejua mimi ndio baba. Hallelujah. Hata ukiwaambia jabana hadi baba yako mbona ni mzee sana na hili watoto. Anasema jana baba yetu hata kutusana baba yetu. They know I am. Hallelujah. Amen. Okay, mtu kama mimi sistahili kuwa na watoto wadogo kama hao. Lakini wamejua mimi ndio baba. But they know the truth, but hiyo hawaongei, wakiniangalia wanasema baba. Lakini unajua ukweli, lakini hiyo hawaongelei. Wakimwona yeye wanasema baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Because I got them when they were 6 months. Maana aliwapata wakiwa miezi 6. And now they have grown. Na sasa wamekuwa. Amen. The other one plays drums very well. Mmoja anacheza drums vizuri sana. Utanunua drums hapa, akipiga utasikia kweli raha iko ya muziki. Utanunua drums hapa, atakuja akicheza utashanga. And the girl loves children. Na msichana anapenda watoto. Bwana asifiwe sana. Amen. So we thank God for fathers, and everyone must have a father. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kina baba, na kila mmoja lazima awe na baba. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So fathers, we are told, train a child. Kwa hivyo baba tunaambiwa walee watoto wenu the way he should go. Jinsi vile inavyowapasa ku. And when he is old, na wakati watakapokuwa wazee, he will not depart from it. Hatatoka katika njia hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 If you don't get your father's training, you become a disaster. Usipopata mafundisho ya baba unakuwa kisirani. Unakuwa kisirani. In the spirit world and even in the physical world. Katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kiasili. If I look at you, I will know you are not fathered, you are not trained. Nikikutazama nitajua kwamba wewe haujalelewa, haujafundishwa. Nitajua kama wewe ni street boy ama wewe si street boy. Hallelujah. And we have them also in the kingdom of God. Na tunao pia katika ufalme wa Mungu. But if you want to succeed, lakini ukiwa unataka kufaulu, it's good you be trained by a father. Ni vema ukaweze kufundishwa na baba. A father protects. Baba huwalinda. Bwana asifiwe sana. Amen. A father protects. Baba hulinda. Hata tukikuchapa kiboko, tunachapa lakini we don't beat to kill. We beat to correct. Ukichapa hauchapi kuua, lakini unachapa kurekebishwa. Amen. Hiyo ndio kiboko ya baba. Hakupigi akuue. Yes. Na hiyo ndio kiboko ya pastor. Hakupigi akuue. Amen. Anakupiga alafu tena unaona anakupigia simu anakwambia uko wapi kuja. We protect. Tunalinda. Unaona watu kama kina Ebi yao. Ebi kuja hapa. Unaona kama hao. Nikiwaita wanakuja hiyo. Amen. Wakikosa anapataka viboko kali sana. Lakini sasa ndio tati. Ndio nimesikia. Otherwise haiwezi kukupikia chai hapa. Kaa huko hivi. Bwana sifa sana. Amen. You know, when you are loved, you are protected. Wajua, wakati wewe umependwa, unalindwa. And I want to tell you, when you are protected, you will become a great woman. Na wakati wewe umelindwa, unakuwa mwanamke wa nguvu. Hakuja restoration akifanana hivi. Alikuwa ni kasichana kingine tu wasiwasi tu kutoka mahali inaitwa Baraka. Hallelujah. Na
Lakini yes, sasa amejua kushuka nywele. Amen. Hallelujah. Viatu. Amen. Bwana sifa sana. Amen. Why? Kwa nini? A father, Baba corrects to protect. Kurekebisha ili akakulinde. So if you don't have a father, kwa hivyo kama hauna baba, you don't have anyone to protect you. Hauna mtu wa kukulinda. Wacha mambo kutendekee Bukembe hii. Utajua mimi ni baba. Tutakuja hapo. Tutasema one of us, we must go. Tuende tumufunike mpaka aonekane mtu. Amen. Hiyo ndio Mungu amenileta kufanya hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. And another problem I've realized in Bukembe is that it's like most of the people I meet are wounded. Some have lost direction. Wanasema tunataka kusaidiwa. Watu, shida nyingine ambayo nimetambua Bukembe ni kwamba watu wengi wameumizwa, wana majeruhi na wanatafuta mtu wa kuwasaidia. Na nasema God, you've brought us on time. Nasema Mungu ametuleta kwa wakati na some have wounds in ministry. Wengine wana majeraha katika huduma. Wengine waliachwa tu wakakaa tu kwa ulimwengu yao, hawajui sasa wanaenda wapi. We are here on time. Tuko hapa kwa wakati unaofaa. And God is going to use you. Na Mungu anaenda kutumia. And God is going to lift you up. You will see the greatness of God in your life. I'm saying, someone say amen. It is important to have a father. A father should never abandon the son. Baba hastahili kumwacha mtoto. Mwana. Wabukusu wanasemaga ati kitu mbaya inanukia mwenyewe. Wanasemaga je Wabukusu? Wewe wanasemaga kitu kibaya inanukia mwenyewe. Wanasemaga ati kitu kibaya kinawasia mwenyewe. Huyo ni baba. Baba. Bwana asifiwe sana. Amen. When other people say tumeshika mwizi Bukembe, wakati watu wengine wanasema tumekamata mwizi Bukembe, baba akitokea anasema ni mtoto wangu. Baba akija anasema kama anawasema. Amen. Amen. Ukijinyonga ama ufanye chochote, if you do anything against your life, ukifanya chochote kinyume na maisha yako, your father will take you and say, I will bury my son. Baba atakuchukua na aseme mtamzika. A father is someone you should never ignore in your life. Baba ni mtu ambaye mtu hastahili kumpuuza katika maisha. Amen. Amen. If you despise your father, ukimpuuza baba yako, you're nobody. Wewe si kitu. Amen. Amen. So fathers will protect. Kwa hivyo baba watalinda. Fathers will provide. Baba watapeana. Hello. Fathers will discipline. Baba watakurekebisha. Amen. Amen. And in the book of Ephesians chapter 6 verse 4. Na katika kitabu cha Waefeso mlango wa 6 mstari wa 4. Bible says, Biblia inasema, and I'm just reading verses that go with father son. Nasoma vitabu ambavyo vinaambatana na baba mwana. Amen. Amen. Fathers, do not provoke children. Wababa msiwachokoze watoto wenu to anger, kwa hasira, by the way you treat them. Rather bring them up with discipline and instruction that comes from the Lord. Lakini mkawalee kwa kuwaadhibu na mausia yanayoelekea kwa Bwana. Amen. Amen. I know young men feel happy when they read that verse. Najua vijana husikia vyema wanaposoma mstari huu. Or they say, even yours. Bwana asifiwe sana. They say, hey, hata kina baba usituchezee, hata sisi tuna rights zetu, sisi ni watu. Hello? Let me give you an example. Suppose you are driving. Amen. Kama unakuwa unaendesha gari. And then you see a big lorry coming. Na ukaona gari kubwa, lori linakuja.
na iko upande wako, utabaki tu, mimi niko kwa mkono yangu, mimi niko kwa mkono yangu. You'll die. Sindio? Utakufa. So the same thing. Kwa hivyo vile vile, if you get a place where you can clash with your father, ukifika pale ambapo unaweza kukorofishana na babako sababu ya miaka yako na yeye ni tofauti. Amen. Amen. Give him way. Because ukigongana na yeye wewe utaumia. Amen. Hakuna pale imeandikwa baba ataumia. Amen. Am I saying something? Nimesema kitu. Amen. Amen. So how should we handle our fathers also? Je, tukawachukue baba zetu kwa njia ipi? Let us put borders between us and our fathers. Wacha tukaweke mpaka katikati yetu na baba zetu. The Bible says in Proverbs 22 verse 28. Biblia inasema katika Mithali 22 mstari wa 8, do not move the ancient landmark that your fathers have set. Usikasongeze mipaka ambazo baba ameziweka. Actually, the spiritual understanding is this. Hakika, maana ya kiroho ni hii. When you are dealing with a father, wakati unapokabiliana na baba yako, there is an area you should not go beyond. Kuna maeneo ambayo hustahili kufika. Hello? Like, if you want to go to his bedroom. Kama ukitaka kwenda kwa chumba chake cha kulala, you must knock. Lazima ubishe. You don't just enter. Hauingii tu. Hapa unafanya namna gani? Hello? You do what? Ufanyaje? I know in Bukusula you even don't go there. Kwa Bukusula najua hata hamuingii. But in the case you are to go, kama utaenda, you must knock. Lakini kama itabidi uingie, lazima ubishe. So we must get borders. Kwa hivyo lazima tuwe na mipaka. Amen. If you want to receive blessings from our parents, kama unataka kupokea baraka kutoka kwa wazazi wetu, another thing that will help us receive blessings from our parents, kitu kingine kitakacho kuwezesha ukapata baraka kutoka kwa wazazi wako, zuia engaging him in arguments, kukabiliana na yeye katika ugomvi, ubishi. I'm teaching on fatherhood. Nafundisha kuhusu baba. I can teach 1 month on just this subject. If you want a blessing from your father, kama unataka baraka kutoka kwa baba, never engage. Usiwahi kukabiliana na yeye in a bitter exchange. Wakati umekasirika. I know standards in this world have gone down. Najua standards zimeshuka. Yes. Najua viwango vimeshuka. You get a boy just waking up and telling the father, what did you do? Unakuta kijana anainuka na anamwambia babake utafanya nini? Kwanza wakishaanza kubalee. Wakifika adolescence. 13, 14, 15. Miaka 13, 14, 15. Vijana unasikia kwamba. Hallelujah. Niangalie kama kwamba angalia juu. Amen. Mama mnaelewa kabisa. Hallelujah. Sasa anachukua suruali na sagu na ndani amejialia. Inaenda ni chini na baba unaniambia nini? Nitakuchallenge, nitakutoa tu baba. Hey, hallelujah. Amen. I want the time your youth peke yao tu, my teenagers. Niongee tu now. Bwana sifiwe. Amen. During that stage is when most of them get curses. Wakati wamefikia umri huo ndio wengi hupata laana. Ukisikia mtalilaaniwa, hakulaaniwa kwa mzee. Hakulaaniwa kwa 50. That stage, 14, 15, 16, so many of them have been cast. Watu wakiwa na umri wa miaka 15, 16, wengi wao hupata laana. Anaambiwa, tutaona pale utafika. Kama uliambiwa hivyo na baba, nitakufundisha njia ya kutoa sadaka. Amen. 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 Na inakuaga miaka 14, 5, 6,
Sasa ile mwili inaanza kubadilika, mpaka sasa ile ndevu zinaanza kutoka. Anajisikia hata mimi ni kitu. Na hapo ndio watu wengi wanaua destiny yao. Hapo ndio watu wengi huua hatima yao. Na hata wasichana wako hivyo. Hata wasichana pia wako hivyo. Akishaona kifua imejaa maziwa. Mama unanipa kopea na gani mama. La mama anaanza kukwambia tutaona kama utakuwa kama mimi. Kwisha. You need deliverance. Unahitaji ukombozi. Most of the girls that are suffering today, wengi wanadada wanaoteseka hivi leo. Look at their age. What did you do at 14, 15, 16? Tazama katika umri wa miaka 16, 15 ulifanya nini? That is the time when so many of us miss our blessing. Huo ndio wakati ambapo wengi wetu hukosa baraka. Mateso yako haijatoka kwa hiyo miaka uko nayo saa hii. Mateso yako ilianza ukiwa miaka 15, 16 mpaka 18. Ukishaanza kupita 20 umeanza kurealize kidogo, namna hiyo. Amen. Amen. I'm here to train you as a father. Niko hapa kufundisha kama baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Never engage your parents. Usiwahi kabiliana na mzazi wako. Never engage your pastor. Usiwahi kabiliana na mchungaji wako. Those that are watching me through Facebook. Wale ambao mnatazama kupitia Facebook. Never engage your pastor, your spiritual authority. Usiwahi kabiliana na mchungaji wako. Mamlaka ya kiroho. You are killing your destiny. Unaua hatima yako. Amen. How many want to succeed? Wangapi wanataka wakafaulu? How many want to succeed? Wangapi wanataka wafaulu? Give yourself to fatherhood. Jipeane kwa allow yourself to be fathered. Ruhusu ukaweze kulelewa. Bwana sifiwe. Amen. Be a good boy. Kuwa kijana mvulana mzuri. Do what you're supposed to do. Fanya kile unachostahili kufanya. You will see success in life. Utaona ufanisi katika maisha yako. You cannot do without a father in your life. Hauwezi kufanikiwa bila ya baba katika maisha yako. People know me for honoring fathers. Watu wananijua kwa kuheshimu kina baba. My best message is about people honoring their fathers. Ujumbe wangu wa maarufu ni kuhusu watu kuwaheshimu kina baba. If my father had cast me, I could not be what I am today. Kama baba yangu angenilaani, singelikuwa kile nilicho hivi leo. I had a spiritual father. Na baba wa kiroho, nilikuwa na baba wa kiroho, and my biological father. Na baba yangu wa kiasili. Never even one day did I hear them saying, tutaona pale utafika. Hakuna hata siku moja niliwasikia wakisema tutaona pale utakapofika. There is a boy who went to Egerton University. Kuna kijana aliyeenda chuo kikuu cha Egerton. He got a degree. Akapata degree. And when he came from Egerton, alipotoka kule Egerton, baba alikasirika na wakapigana na yeye. Alikuja ngumi kinyume cha baba yake. Amen. Maisha yake iliisha. Akaanza kunywa pombe, akaanza kwa tu anaomba tu watu, saidia tu na shilingi 5 tu, saidia tu na shilingi 10 tu. Alikuwa na kipawa, akishika hii keyboard kupiga. Unataka. Anakupigia woshi, amelewa lakini anasema acha nikupigie woshi moja. Akipiga unakubali, lakini connection yake na baba yake ilikuwa imeharibika. He suffered. Aliumia. The boy died. Kijana alikufa. But he was such a great talented man. Lakini alikuwa mtu ambaye alikuwa na vipawa vikuu. I pray in the name of Jesus. Niomba katika jina la Yesu that God helps us. Kwamba Mungu akatusaidia. Amen. Amen. Now, as I go to summarize. Sasa ninapoenda kutamatisha. There's a part I must mention in life if you want to succeed. Kuna sehemu lazima nikaweza kuigusia kama unataka
kufaulu. As a child of God, Kama mwana wa Mungu, you need a mentor. Unahitaji mlezi. Mlezi ndio mentor. Waswahili, mlezi ndio mentor. You need a mentor. Unahitaji mlezi wa kukufunza. Especially mkufunzi, Yes. Especially in the kingdom of God. Haswa katika ufalme wa Mungu. We need mentors. Tunahitaji wakufunzi. We have so many people, tunao watu wengi coming up in the kingdom, but they have never been mentored. Wanaoinuka katika ufalme lakini hawajafunzwa. That is why we have so many casualties. Ndiposa tuko na majeruhi wengi, majali nyingi in the kingdom. Bwana asifiwe sana. Si eti hao watu hawakuitwa, si eti hawakuokolewa, waliokolewa, waliitwa, lakini walikosa mentor in their lives. Amen. God has made life in such a way that you cannot succeed until someone holds your hand. Mungu ameyatengeneza maisha haya kwa njia kwamba hauwezi kufaulu mtu asipokushika mkono akakuelekeza. Hello? God has deposited something in you. Mungu ameezeka kitu ndani yako. Amen. But the key to what has been deposited in your life has been given to someone else. Lakini kifunguo kwa kile ambacho Mungu ameezeka ndani ya maisha yako kimepewa kwa mtu mwingine. That man is known as a mentor. Huyo mtu anatambulika kama mkufunzi. In your life you might have been born a great musician. Katika maisha haya waweza kuwa ulizaliwa mwimbaji mkuu. Yaani ni Adamu. But you need a mentor, lakini wamhitaji mlezi to make that talent, that thing accepted. Akaweze kukulea ili hiyo karama ikaweze kubalika. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kama tu mama. Mama ana uwezo wa kuzaa. Sisi wanaume tuwezi beba watoto miezi 9. Tunaweza? Ana uwezo lakini hana kifunguo cha kujipatia mimba. Hallelujah. Huo uwezo mtu mwingine ndiye amepewa. Bwana asifiwe sana. Amen. So God might have called you, God is making you, but you need a mentor, someone to help you. Kwa hivyo Mungu anaweza kuwa amekuita na anakufanyia kazi, lakini unahitaji mlezi akaweza kuelekeza. Bwana asifiwe sana. Amen. Anything you want to do in this life, a mentor is a very important person in your life. Chochote kile unachotaka kifanya katika maisha haya, mkufunzi ni wa muhimu sana katika maisha yako. Hata ukitaka kuanza biashara ya ukulima, tafuta ule mtu amelima. Amen. Umwambie unatumia fertilizer aina gani, wakati ya kupanda, wakati wa kufanya. Hiyo ndio inaitwa mentorship. Amen. Wewe toka tu hapa wewe anza kulima, hiyo mahindi yako itakuwa yellow itakwisha. The problem is, si ati uko na mbegu, ulikuwa na mbegu lakini ulikosa a mentor. Hata ukitaka kuwa na grade 1 kama dada yetu huyu, usiache. Amen? Amen. Unahitaji uende kwake. Amen. Ulianzaje? Ulichukua loan? Ulifanya namna gani? Hebu nifundishe. Usipofundishwa utakuwa na kitu kama hiyo after 3 months imefunga. Sema mentor. Mentor. Wengine wenu ni maskini si kwa sababu mna bahati mbaya, ni kwa sababu umekosa mtu wa kufungua, someone to unlock what is hidden in you. Mtu wa kufungua kile ambacho kimefichika ndani yako. You people are wonderful people. Nyinyi ni watu wa ajabu. You can own a supermarket. Waweza ukamiliki You supermarket. can own a car. Waweza ukamiliki gari. You can start a wonderful business. Waweza kuanza biashara nzuri sana. But what you are lacking is a mentor. Lakini kile unachokosa ni
yule wa kuelekeza. Some of you might become wonderful pastors. Wengine wanaweza kufanyika kuwa wachungaji wa ajabu. But if you don't have a mentor, you will not do anything. Lakini kama hauna mwelekezi, hauwezi kufanya chochote. We need a mentor to succeed in life. Tunahitaji mwelekezi tukaweze kumiga katika maisha haya. You are suffering today, failing every time, not because you don't have the ability. You have the ability, but a mentor is supposed to come into your life and open what God has locked in your life. Hivi leo sio kwa sababu eti hauna uweza. Unaweza, lakini kile unachohitaji ni mwelekezi akaweza kuelekeza katika maisha haya. Amen. Amen. Kuna wengine wanaweza kimbia akakufundisha. Amen. Amen. And if you get a wrong trainer, uko kwa shida. Ukipata mkufunzi ambaye ni mbaya, una shida. Amen. If you get a wrong trainer, uko kwa shida. Ukipata mwelekezi mbaya, shida ndizo zimekupata. Amen. Amen. If you get a wrong trainer, ukipata mwelekezi mbaya, utateseka milele. I thank God for people that train us. That is why bado tunasukuma. Nashukuru Mungu kwa ajili ya watu waliotuelekeza, walitushika mkono, wakatuambia wachana na hii, enda hapa, usiende hapa, utafaulu hapa. Amen. Ndio unaona tunaweza endesha magari, unaweza kuja Bukembe ubiri wale manzi tuna kanisa watu wamekaa. Si rahisi. You need a mentor. Unahitaji mwelekezi. The way you behave, I will ask you, who taught you? Jinsi vile unavyojiendesha, nitakuuliza nani aliyekufundisha? Hatukufundishwa kuuza mafuta sisi. Wewe funzwa hiyo? Mimi sikufundishwa. Naona watu wanauza mafuta kwa TV. Mimi baba yangu akiroho hapo na time kunambia kuchukua mafuta. Ama chukua maji enda uza. That was not my training. Hiyo haikuwa mafunzo yangu. I see people TV selling mafuta maji. If that was their training, may not bless them. Naona watu wakiuza mafuta maji. Kama hiyo ni training yao, watu wakaendelea. Mtu anakaa kama baba yake. Hallelujah. Yeah. Amen. Am I saying something? Je, nasema kitu? If that is your training, that's how you are mentored. That is how your father is. Unakaa namna hiyo. Kama hayo ndio mafundisho, hivyo ndivyo baba yako alivyo. Basi utafanya na training was nichukue mafuta. Kama wewe ni mgonjwa nikupake kulingana na kitabu cha James na utapona. Amen. Kuna mtu kati yenu ni mgonjwa na aite wazee wa kanisa wakuje na mafuta, wapake mafuta. Kama ametenda dhambi atasamehewa na maombi yaliyo kamili itaponya huyo mtu. Hiyo ndio nilifundishwa. Hiyo ndio nilifundishwa. I don't know anything. Sijui kitu kingine chochote. That is what the work of a mentor. Hiyo ndio kazi ya mlezi. In this scenario, we have two people. We have a mentor and we have a mentee. Tunaye mlezi na kuna yule anayelelewa. A mentor is the trainer. Mlezi ni yule anayefunza. A mentee is the person being trained. Anayefunzwa ni yule mtu ambaye anaelekezwa. We cannot do without mentors. Hatuwezi kuishi bila ya waelekezi. You look like your mentor. Utaonekana kama utafanana na mwelekezi wako. A mentor is a person who can support, advise, guide you. Mwelekezi ni yule ambaye anaweza kukusaidia, akuadvise and guide you. Akuelekeza, kushauri na akuongoze. Ni sawa tu. Amen. They typically take time to get to know you and the challenges you are facing. Wanachukua muda kuweza kujua wewe na changamoto unazopitia, and then use their expertise to help you. Na wanatumia ule ufahamu wao kukusaidia. Amen. Amen. You need a mentor. Unahitaji mwelekezi. You need someone who can sit with you
Unahitaji mtu anayeweza keti pamoja nawe, akustadi, akuchunguze, akujue vizuri, akufahamu. Huyo ni mentor. Huyo ni baba. Hawezi kuwa mhubiri mkubwa wa TV useme huyu atakuwa mentor yangu. Hiyo si mentor. Anakaa na wewe. Mwelekezi anakaa pamoja na wewe. Baba anakaa na wewe. Baba anakaa na wewe. Anakuangalia. Ajue huyu mtu anakaa ulevi, anatupatupana kapombe. Na ni nini nafanya ana behave hivi? Akishakuangalia agundue, anaanza kudeal na hiyo reason ya hiyo kitu kutendeka. So a mentor cannot be in Mombasa. Kwa hivyo mwelekezi wako hawezi kukaa Mombasa. A mentor stays with you. Mwelekezi anakaa pamoja na wewe. Ukiwa na mtoto msumbufu unamleta karibu. Haleluya. Unamwambia tembea na mimi. Kama una ng'ombe ambaye inasumbua, unaifunga kengele. Unaileta ikifanya ngala umeiangalia. Sasa nikikuleta ukitaka na mimi nikiona unafanya hivi unataka kunuka pombe kidogo, nimekuona na kuuliza ndugu na mnakani. Hatukufundishwa. Pigia Yesu Kristo makofi. Nakwambia hatukufundishwa vitu kama hivi. Amen. Nikiona mtoto wangu anaanza kufanya vitu ambavyo sielewi, wako huko Nairobi, namwambia I don't understand. Ni nini anaeleweka? Na akizidi namwambia you come ama mimi nikuje Nairobi. Haleluya. Namwambia uje ama mimi nikuje. And you know what that means? Na unajua hiyo inamaanisha nini? It means I spend 40,000 just to come and look. Inamaanisha utatumia 40,000 kuja kutafuta tu. Mtoto akisikia kitu kama baba usikuje. Wacha tu nikuje tukae. Haleluya. Nyinyi wengine wenu watoto wenu bado wadogo. Haleluya. Amen. Ukiwa na baba kama mimi hautahepa, utaletwa. Na miaka kama tell me what is happening. I come to Nairobi right now. Nikuja Nairobi sahihi. Or you come here. Ama kuja Pia 800 shillings ufike hapa ama niweke gari yako. Ni spend 40,000 then lipi hoteli kuje maneno tu. Anasema baba usikuje. Haleluya. Wacha nikuje tukae. Na anakuja na mtu niambie. Nini inatendeka? Yes. Anani explainia na mwambia basi. Wako need to be careful. Hiyo nzuri. Unastahili kwa makini. Only a father, only a mentor can do that. Ni baba tu, ni mkufunzi tu ndiye anayeweza kufanya hiyo. Amen. Hizi sarakasi tunaona watu waliamuka wanataka kuwa wahubiri na watu hizo wao wahubiri na wakaenda bila mentor. Wanaanza kuingia kwa nyumba za watu, wanavuta dawa, wanafanya nini vitu vya ajabu. Ni watu walikosa. Mungu amewaita. God has called them. Mungu amewaita. Watu walikosa mwelekezi. Mtu wa kuambia pita hapa, pita hapa, pita hapa. That's the problem. Hiyo ndio shida. Hallelujah. Hallelujah. In this life, Katika maisha we haya need a mentor. tunahitaji mlezi. Amen. Amen. Paul had Timothy. Paulo alikuwa na Timotheo. The disciples in Jesus Christ. Wanafunzi walikuwa na Yesu. Abraham was a mentor to Isaac. Ndiye aliyemlea Isaka. We had figures like Abraham. They were mentors. Abraham walikuwa mababa. Jacob was a mentor to Joseph. Yakobo alikuwa mlezi wa Moses was a mentor to Joshua. Musa alikuwa mlezi wa Yoshua. Elijah was a mentor to Elisha. Elia alikuwa mlezi wa Elisha. David mentored Solomon. Daudi alimlea Suleimani. Lakini tuko katika ulimwengu ambayo hakuna mtu anakutrain. Kweli. Halo. Ndio mtu anashindwa kuhubiri, anaanza biashara hapo. Na wamama nyinyi ndio mnadanganywa kwa sana. Hapana, wapokee wale wawebuye. Hallelujah. Wamama unajua na shida nyingi, wamebeba mambo mengi. Sasa ukisikia umefika mara moja. You need to sit down. Stahili kuketi chini so that you are trained ili
mafundisho yako, so that when you grow, ili unapokuwa, you will not bring disappointment. Hautalete aibu. Anything, hata kama ni keyboard, hata kama ni kucheza gitaa, hata kama ni kuinterpret, whatever you want to do, you must involve the services of a mentor in your life. Kile unachotaka kufanya lazima ukamhusishe mlezi katika maisha yako. Don't learn things naturally. There are people who learn things naturally. Hakuna kitu kama hiyo. Usijifunze tu vitu kikawaida tu. Adini nimezaliwa nayo. Kuna area utachelewa kufika ama hautafika usipokuwa na mentor. Amen. Kweli. Unataka keyboard. Unataka isome vizuri. Take lessons. Make sure umesomea ukaielewa. Ukasomea vizuri hiyo keyboard. Lakini usikuwa unaanza pigapo hiki kidogo tukuru watu wa dance. Kesho utapelekwa mahali ambapo watu wamekaa wanajua keyboard ni nini. Utaanza kutoa jasho utasema baye. What like we need mentors. Tunahitaji walezi. Amen. Anything you want to do, chochote kile unachotaka kufanya. Hata ukitaka kufuga kuku. Mimi nimefuga kuku. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuku ambazo zinaenda walisha nyinyi nyote for 3 days. Bwana asifiwe. Amen. But before I started, lakini kabla ya kuanza, I went for mentorship. Nilienda nikafunzwa. I asked. Nikauliza magonjwa. Sasa hiyo ndo naliaga kuku zimekufa magonjwa sana. Because I was mentored. Nililelewa. Nilifundishwa. Tumia hii dawa. Kuku hatakufa. But the problem with us, we just wake up. We want to do something. Unawaka moto leo. Ukienda kuna crash. Unakuja kuku ambaye amenyeshewa. Some people don't look for mentors until they have crashed. Watu wengine hawatafuti watu kuwaelekeza hadi wameborwa. Amen. Amen. Wamama, vijana, wazee, start with a mentor. Anza na mwelekezi. Amen. Amen. Lakini mwingine anaanza kuoperate vyombo mpaka aone moshi chatoka, ndiye anaanza kwa fundi nifundishe hii kitu. Hata ndio nasikia sana nimeona moshi imetoka. Ungechukua mtu expert kwanza aende ndio. Yes. Amen. I believe in Bukembe. Naamini hapa Bukembe we are going to raise pastors. Tunaenda kuwainua wachungaji and send them out. Na tuwatume nje. In Bukembe. Hapa Bukembe we are going to raise evangelists. Tunaenda kuwainua and send them out. Na tuwatume nje. In Bukembe. Hapa Bukembe we are going to raise musicians waimbaji that God will use ambao Mungu atawatumia to bless people kuwabariki watu in a mighty way. Kwa njia kuu. But I want to ask you a question. Lakini nataka nikuulize, are you ready to be mentored? Je, uko tayari kuelekezwa? Yes. Innocent, are you ready? Innocent, uko tayari? Number one, you want to be mentored. Sahau kila kitu ile ulijua. Cha kwanza, ukitaka kuelekezwa, ukasahau yale uliyoyajua. Nilikuwa na baba mkali. Ulikuwa naambiwa, anasema wewe mhubiri ati mapepo sio imefanya nini imetendeka sio bla. Anakuambia sahau hiyo vitu yote. Haleluya. Anakuambia fanya nini? Sahau. Na mimi sikuwahi kuhubiri mbele yake, hata nashangaa baba alikuwa anafanya. Siku hizi naona sikuwahi kuhubiri mbele yake. Did you know that Ndano there? Yes. You know, he's my father. He was my father. I never preached before. Aliambia sahau, forget about mambo ya shule, Christian Union, sahau hiyo. Nitakuanzisha standard 1. Amen. Na hapo unakaa kama hujui kitu. Unaenda kuhubiri huko pale, lakini pale amekaa. Anataka kudili na wewe mpaka ujinga yote itoke. Ukiamka pale unasema daddy, I'm ready now to go. Na ukitupa malani utafaulu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unajua usijiite pastor kama hujapewa mafuta. Yes. Ni ngumu. Watu wanaenda mpaka wanakufa, mpaka wanafilisika, mambo yanakuwa ngumu. Lakini unahitaji baba akikupenda aseme brother come.
Amen. Akupende, akuweke karibu, akwambie you are strong. You are going to make it. Ninaona wandugu wazuri sana walikuwa na kazi kubwa wakaanguka wakakwisha. Lakini ukikutana na baba anakuinua mpaka unakuwa mtu wa ajabu. Some of them are big preachers about Ronaldo TV. In their life mambo ilikuwa ngumu. Wakaanguka, wakashindwa kabisa. Hello? Lakini wakakutana na wababa wazuri. Wakawaambia you can make it. Amen. Saa hiyo wengine wanakanisa watu wanataka. Amen. Watu wanafanya kazi ya chapa. We cannot do without fathers. Hatuwezi kufaulu bila ya We cannot do without mentors. Hatuwezi kufaulu bila ya waelekezi. Haijalishi baba yako alikulaani namna gani. Nitaweza ongea na wewe na Mungu anaweza kukuleta mahali. Amen. 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 Kuna watu kwa ujana wao ulilaaniwa. Mungu amenipa mafuta. We can reverse these things in Jesus' name. Amen. Wengine walilaaniwa na pastor. Unajua kuna ile kitu inaitwa spiritual adolescence. Hello. Ile inaitwa spiritual adolescence. Atumepewa kwa tu microphone siku moja na kanisa mzima kasema amen. Na ukasema mimi ni pastor tangu leo. Na ukanyang'anya baba yako kiroho microphone. Na mambo ikakuwa ngumu. Na unateseka. God can make it again. God can lift you up. God can bless your life. I am seeing great people in this place. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Spiritual adolescence. Kubalehe kwa kiroho. Ni hatari kuliko ile nyingine. Ni kweli. Ni hatari sana. Hiyo ni mbaya. Afadhali baba yako wewe mchaguo tutakemea upepo na itoke. Lakini hii ya kiroho ni hatari. Itabidi tukemee, itabidi tufundishe, tukusafishe mpaka uwe mtu. Amen. Amen. Halo. Mama yako labda alikwambia tutaona pale utafika. Hayo utakuja hapa tutakuombea, tuseme out in Jesus name, zingine waruke chini, utoe maji hapa na macho ukishangaa, tukwambie you are now free. Na utakuwa free. Na utakuwa huru. Lakini ile ya baba wa kiroho ulivunja kanisa ya pastor. Ukaambia watu kujeni twende tukae hapa. Mpaka vidonda vimekukamata. Hiyo tutakemea, baada ya kukemea tuanze kufundisha tena. Wewe si mbaya, you are not bad. Unahitaji tu kupenda na akurudishe, akulete mpaka uwe mtu kamili. Amen. Bukembe mmebarikiwa. Amen. Kuna watu wanatamani huu ujumbe. Amen. Amen. Kuna watu wanatamani huu ujumbe. Vile wanaweza pata restoration ndani ya maisha yao. Hawana opportunity. Una hiyo opportunity leo. Amen. Bwana anaweza bariki maisha yako. Hallelujah. Sijui kama mzazi wako aliongea kitu kuhusu maisha yako. Anaweza kuwa mzazi, anaweza kuwa baba wa kiroho, anaweza kuwa mwalimu, anaweza kuwa mtu ambaye unatarajia uko chini na yeye ako juu. Alinena neno ndani ya maisha yako. Na tangu wakati huo unaona hauna baba, hauna mentor, hata baba yako nyumbani amsikizani, mambo ni ngumu, mama msikizani, biashara yako imekwama, mambo imeharibika. People suffer when a father gets out of their way. Watu huumia wakati baba anatoka katika maisha. Kuna ndugu mwingine aliambiwa wewe tunakupeana kwa shetani. Halo. Unajua kuna watu wamepeana kwa shetani. Ni kweli. Lakini Mungu ni mwema. Our God is a God of a second chance. Mungu wetu ni Mungu wa nafasi ya pili. Hello. Our God is a God of a second chance. Mungu wetu ni Mungu wa nafasi ya pili. Kuna pastor aliambiwa wewe tunakupeana kwa shetani. Utafanya nini? Lakini Mungu ni Mungu wa baraka. Amen. Saa hii ameletewa urejesho. Amen. Ana kanisa ya watu 3,000. Amen. Ana kila mtu kwa kanisa yake, ana managers, ana watu wote,
Mimi nakwambia our God is a God of a second chance. Kama unadhani walikulaani, mambo yako imekwisha, mambo yako imeanguka, Mungu anaweza tena. Amen. Somebody say amen. Nasema Mungu anaweza tena. Amen. 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 Oh, baba wangu aliniambia hivi, oh mama wangu aliniambia hivi, oh pastor wangu aliniambia hivi. Unaweza amka tena. Tunaweza kemea hiyo pepo, tukisha ikemea, tukwambie sasa hii ndio njia, fuata. Na mimi nakwambia pale ulikuwa umepata stagnation, umegoma mahali fulani, Bukembe itaona ukiamuka. Hallelujah. Wakasema ndio huyu, ndio huyu. Bukembe itaona ukiamuka. Amen. Somebody say amen. Amen. Wataona ukiamuka kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayetoa vizingiti. Anatoa vitu ambavyo vimewekwa kinyume chako. Inawezekana in the name of Jesus. Piga Yesu Kristo na kofi. Inawezekana. Hallelujah. Hallelujah. Inawezekana. Bwana wabariki kwa kusikiza. Amen. Hata wale ambao wanasikiza kupitia kwa Facebook, ninaomba Bwana azidi kuwabariki. Kila Jumapili tuko hapa Bukembe, tunabarikiwa mahali hapa. Jumanne na Wednesday pia tuko mahali hapa, watu wanakuja kubarikiwa. Usikose kufika hapa. Hapa ni Bukembe Restoration Evangelistic Ministry. It's a place of spiritual excellence. May the Lord bless you.